asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare suñu beneen plateforme bi xam ngeen rek nuñ ko dee defee li nga xam ne moo di seen issue programme bu leen di ñëwal fii ci N24 TV di leen ñëwal li nga xam ne moo di àllarba bu jot ba tey rek tey nag ñu amati fii li nga xam ne moo di kilifa bu màgg a màgg ci biir kër gi di ki nga xam ne moo di honorable Saihou Mballow moom mi nga xam ne moo nekk political adviser li nga xam ne moo di National People's Party His Excellency President Adama Barrow ba tey rek tey nag ñu am ko tey ci biir kër gi pour waxtaan ak moom lu jublu ci li nga xam ne moo di ci li nga xam ne moo di wàllum politique bi fii ci biir réew mi waaye laataa ñuy xuusee ci ndab li du ñu def dara dañu koy bàyyi mu daal di nuyuwante ak askan bi su boobaa ñu ñëw daal di leen di faram-fàcceel li nga xam ne tey moo ñu tax a jóg. Honorable ñu ngi laa nuyu. maa ngi laa nuyu Sukaay ba pare nuyu sa staff yi N24 TV bi mooy suma njëlbeen bi mooy suma first time pour ma ñëw fii have a discourse with television station bi. I am very happy. Thank you very much for the invitation. ok you're welcome ñu ngi koy gërëm di ko santa ci li nga xam ne moo di jóg bi mu jóg pour ñëw li nga xam ne moo di ci biir kër gi pour ñu am ak moom li nga xam ne moo di waxtaan moom mooy ki nga xam ne mooy honorable Saihou Mballow moom mooy political adviser to His Excellency President Adama Barrow fii nii ci suñu biir réew di Gambia ba tey li nga xam ne moo di fu ñu koy sukkandikoo rek pour ñu daal di commencer li nga xam ne moo di waxtaan bi mu nekk loo xam ne it's very important Mr. Mballow, as a political advisor to President Adama Barrow, what's your role in shaping the government policies and decisions? Well, jërëjëf. Xaw ma daal da nga bëgg ma wax anglais ndaa ma continuer si olof bi. boo wax rek baax na. ok because ñëpp mun naa any language boo ma laa rek mun naa ko lifi. Okay. Well, as a political as the special advisor on political affairs to His Excellency President of the Republic. ñun suma liggéey bi mooy advise the president on government policies. Generally su ma waxee ne government policies am ni dafa bari. Policies on democracy, politics, policies on other issues yi nga xam ne ministries yi, other policies yi nga xam ne si political party am bi tamit. So generally policies yoo xam ne xam nga ne sarta yi nii si ni nga ko xamee lii la nii leen ngeen war a demee ba pare nit ñi accept ko ànd tamit ak loi. lii mooy all the time waruloo seet sa interest yow adviser bi nga wax ko loo xam ne du dëgga danga ko war a wax actuality of the issues yi nga xam ne moom nga ko advise. So loolu mooy suma rôle bi anything loo xam ne dafa represent the interest of réew mi ak interest moom His Excellency legacy am bi ni nga xam ne naka la ko mun a amee fekk yaahut yow loolu nga war a gàtt loolu nga war a def waaye loolu mooy suma rôle. ok ñoo ko déggandoor li nga xam ne moo di policy wax na ne li nga xam ne moo di advice li nga xam ne moo di président ak li nga xam ne moo di intérêt réew mi loolu mooy li nga xam ne moom moo ko tax a jóg ci place boobu la suqandiku ba tey rek biñ fa jógee ñu daal di dem ci li nga xam ne moo di suñu ñaari laajte bi mu nekk la li nga xam ne moo di how do you respond to critics who says the government progress on infrastructure and economic growth hasn't translated to improve a living standard for ordinary Gambians? Well, loolu ni ma ko mun a waxee fii dinaa concentrate on si local language bi mooy Wolof. Because si li ma foog majority of sa listeners yi or sa viewers yi foog naa ne dinañ bugga ma wax in Wolof. It would be very unfair. Du mun a loolu du fair pour critics yi wax ne ñun government bi is not improving like the living conditions. Loolu it doesn't hold water. su ka soo seetee tey Gambia tey fi mu tollu economical wise, infrastructural wise, developmental wise tey Gambia dem na si kanam. Because of His Excellency President Adama Barrow stratégie am bi nga xam ne moom la développe pour réew mi tey soo seetee wàllu yoon tey si Gambia bi tey
ken musuta halat yoon yi nga xam ne am nañ ko tey koy na to kaatoon mënuma ko compter fii nii su ma waxee dinaa ko compter fii nii dinaa jël time bi yëpp ci loolu waaye ñëpp yoon yi nga xam ne tey from Koynato Karton yëpp defar neen ni lampa boreholes schools infrastructure schools yi nii university colleges of Basse ak yooyu noonu ak leneen ak yi nga xam ne hospital ak health centers Gambia bi place yoo xam ne kenn musuta xam ne dinañ am health centers tey ci réew mi ñëpp ci dex bi ñëpp ñu ngi amee health centers because of his excellency President Adama Barrow ñu ngi am si a major hospital referral hospital boo xam ne mooy ëppa Edward Francis Teaching Hospital bi mooy faaraatu kenn musuta foog ne hospital boobu Gambia dina ko am so pour nit toog tey di wax ne government bi improve food the living conditions loolu foog naa ne loolu wax bi amul fu mu taxaw an other thing yi nga xam ne soo demee si wàllu dund bi ñu ñëpp xam ne aduna bi ni moo demee du Gambia rek saaku maalo everywhere Sénégal yeneen réew mi Mali Guinée Conakry gis nañ ne dund bi yokku na loolu tax na ba nit ñi pour ba ñu bari trusté ngeen sax ñu foog ne économie seen économie yaaku ne waaye président Adama Barrow manage na ko manage boo xam ne tey saaku maaro first ñëwoon na ba up to 2,500 to 600 fii nii bid na ko ba tey ku am 1,700 di nga am sa saaku maaro I think that is a plus yi nga xam ne he is trying because putting into consideration tey wool bi ni moo demee ak xeex yi yëpp naka la tuddaani Israel Palestinian war bi Ukraine Russia war bi loolu affect na économie world bi tey dëkk boo xam there is no dëkk boo xam ne tey nga taaw nga wànne everything is okay man dama dee dem United States dama dee dem yeneen dëkk yi outside this country gis naa ñooñu ni ñoo dundee saaku maalo foofu nu mel nii rek saaku maalo tey in New York City or in Washington DC bi nga mënoon a jënda first time nga jëndee ko $50 tey soo defutee $100 plus $110 $120 doo ko mun a am mburu boo xam ne danga ko doon jënda danga daan génnee $3 nga jënda ko mburu dafa am size boo xam ne $3 $5 waaye nga xam ne mi nga doon jëndee $3 tey soo ekatuwee $10 doo ko mun a am so da nga gis ne loolu is a worldwide economy bi tey worldwide la affect donc Gambia is not an island nit ñi loolu leen war a understand Gambia is not an island President Adama Barrow quickly def na intervention fi mu nekk nii indi na fi nga xam ne investors yoo xam ne ñu ngi béy maalo fii nii pour ñu mun a dunda maalo boo xam ne fii leen ko jiyee te am neen doomi Gambia ñi nga xam ne businessmen ne ku mel ni Jaa Oil ak ñeneen ñëpp taxaw neen jàppasi they are all tey soo demee maalo bu Jaa Oil di béy moom la ñun ñi jarul nga dem nga jënda maalo boo xam ne dañ ko ooda maalo bi mu fii nii so da nga gis ne loolu yëpp because of his smart intervention the president's smart intervention moo tax loolu indi na ñi nga xam ne South Koreans tey up to mun naa wax ne intervention xam bi dem na up to boori Basse ñooñu yëpp ñu ngi béy fu mu nekk nii mun naa la wax ne fii within 2 years waxuma ne duñ order maalo de loolu duma mun a wax because nit ki ku nekk am nga sa choice su fekkee ne bugutoo lekka maalo bii nii maalo ba ne nga bugga dafa mel ni America rek am na ñoo xam ne dañoo wax ne man bugguma di American rice I want the African rice boo xam ne ñu ngi ko génnee Africa ñeneen ñi wax na ne man Pakistan rice laa bugga so loolu choice boobu dina fi nekka waaye pour wax ne mënuma afford pour ma jënda maalo is going to be eradicated completely in the next 1 to 2 years coming into this country so loolu moom is a non-starter pour criticize government and defuñ dara ñu ñëpp gis ne what is happening sukay tey Gambia bi tey ñu bari dañu ñee su neighboring countries yi plus democratic process boo xam ne moo fi am tey ak respect for the fundamental rights of Gambians loolu kenn musul ko expect fii musul a am fii nii ba président bi dem na Mauritania ba ñu jox ko an award a peace award ne kii is a peaceful president kii dafa nekk président boo xam ne danga koo saaga nga criticize ko nga ñu def lu nekka
dafa nekk di ree moom du ko téye anything dafa wax ne rek doomi Gambians lañ am ne right ñoom tamit ñu wax how they feel loolu is nothing it's only Gambia we know what is happening in our neighboring jarul ma wax ko but we are hearing we are monitoring the media in our neighboring countries fi mu nekk ni there are so many opposition leaders yoo xam ne they are in jail there are so many journalists yoo xam ne they are in jail ñun xam ne loolu waaye up to today you go to Mile 2 you go to Makat you cannot find any political prisoner it's only on the President Adama Barrow moom rek doo mun a dem anywhere in the world nga am li nga def ni man you go to US ñun ñëpp xam ne what the battle happening there right now battle boo xam ne between the Trump administration ak ñeneen ñi nga xam ne with the Democratic Party seen xëccoo bi ñun ñëpp gis nañ ko tey gis nañ tamit leneen bi I mean UK what is happening so waaye kii nii dafa nekk koo xam ne is very tolerant I mean to criticism du ko jàppee anything dina accept ba pare tamit freedom of media foog naa te radio station yu fi nekka man mënuma ko compter télévision yu fi nekka man mënuma ko compter gisuloo ñëw naa fi tey musuma ñëw ci télévision station yi c'est façon yii nii dañ bari tey ci réew mi everywhere they are all talking yeneen saa yi suñ amee suñ press conference su ma gisee ñeneen ñi dama de wax ne ñii tamit fan leen represent ñii ñan la ñeneen ñi wax ma ne ñoom freelance journalist leen ñeneen ñi wax ne ñoom dañ am télévision ñeneen ñi dañ ma dee invite sax ma laajte ñeen fan ngeen nekk ban boor ngeen nekkee so loolu yëpp jaama la loolu yëpp because of président Adama Barrow su fekkoon président Adama Barrow parewutoon pour Gambian si moom seen réew dëkk si seen réew si free dëkk si seen réew si jàmma ni kon duñ am jàmma leader is very important soo waxee suka yi ñeneen ñi soo waxee ñu ne ñun ñoo indi démocratie bi waaw ñun ñoo vote loolu dëgg la you can vote a president waaye loolu rek foofu ngay em the moment nga votal a president yow foofu ngay em dafa des borom jikko am bi ndaa dina indi jàmma ndaa dina indi seytaane ndaa dina toroxal nit ñi loolu nit ki jàmmam jéemoom moo war a continuer after the elections waaw 2026 Gambian si ñoo saani seen karta ñu indi président Adama Barrow waaye after declaration of the results dafa des ci président bi naka because seetal Yaya Jammeh Yaya Jammeh was also a democratically elected somebody he went into elections moom tamit dañ ko votal du Gambian si ñoo ko votal Yaya Jammeh votal boppam de Gambian si ñoo ko saani loon let them not forget why did Yaya Jammeh listen to them ni ñoo jooy ne bul jàppa ki yóbbu ko Makati bul ko jàppa nga tëj ko 2 months 3 months without coming before a court ndaa déglu na leen but he was elected so ñi nga xam ne Gambian ñoo xam ne ñu dee toog ñu wax ne waaye ñu ñoo indi lii ñu ñoo woote lii I think let them look at the perspective of bringing a president mun nga dem nga saani carte waaye soo saanee ba ñu ne view sukaay mooy président yow foofu ngay em si bunta bi mu close léegi dafa def sukaay nag xalaatam naka la mun a yóbbee réew mi léegi ndaa dina indi jàmm ndaa dina accept ndaa dina develop réew mi loolu dafa def ci sukaay dama bugga nit ñi understand loolu ne président Adama Barrow yes dañ ko votal waaye ni mu melokaanam moo tax tey Gambia mel ni mel ni waaw ok di la gërëm ci kàddu yooyu di la ci sant torop bu leen fàtte ne li nga xam ne moo di Honorable Saihou Mballow political advisor to His Excellency President Adama Barrow tey moom lañ am ci biir kër gi pour waxtaan ak moom ci li jublu ci wàllum li nga xam ne moo di politique bi fii ci biir réew bi dégg ne li nga xam ne moo di kàddu yi ba tey ñu ñambaas ci dara rek mooy li nga xam ne moo di dëggala media house yi moom wax dëgg fa ne yàlla bari nañ trop ci biir réew mi ute nag li nga xam ne moo di in before 2016 loolu ñun ñëpp seede nañ ko li nga xam ne moo di nag lu olof Njaay di wax rek li nga xam ne moo di ñëpp duñ la mun a bokk a bugga waaye tamit ñëpp duñ la mun a bokk a bañ soo am na si ñoo xam ne even su président bi defoon fi ak lu mu fi mun ci def li nga xam ne moo di ñoom criticize bi as long jël nañ ko moomale ko seen bopp amin
du mun a ñàkka waaye still ñu ngi ko gërëm di ko santa ci loolu ndax li nga xam ne moo di boo bàyyi xel te it taskati xibaar yi dañuy wax lu leen neex def lu leen saf te dara du leen ci fekka loolu moom nekk na loo xam ne lu ñu seede la amoon na jamono boo xam ne xalaatuñu ko ba tey rek li nga xam ne moo di honorable Saihou Mballow buñ fa jógee rek dañoo jublu ci li nga xam ne moo di what's your take on the opposition claim that the government is suppressing the dissent and limiting civic space. Well, loolu wax boobu taxawut sukay. I mean, opposition bi they have ñun government bi nii under President Adama Barrow they respect section 25 of the Constitution that allowed the freedom of association, the freedom of movement, the freedom of speech, the freedom of the media. ñun dañ allow loolu moo waral tey soo seetee tey opposition tey political parties yi nga xam ne dañ leen register at the IEC. The last time bi ma checkee it has gone up to 20 to 21 political parties. Dem na up to loolu. To loolu te dina continue political party anybody tey ku kontaan ku bugga even nga jógee sa dëkk nga kontaan nga ne dama bugg a am political party under président Adama Barrow di nga indi sa papers yi dafa des ndax di nga mun a am signatures yi through required signatures throughout the country ndax di nga ko am ba pare and the deposit money pour nga dem register political party loolu only président Adama Barrow moo ala du wax ne déedéet parti bi duñ ko register parti bi problème bii la am loolu is not under président Adama Barrow they are free tamit pour ñu am meeting anywhere ñu organise a political rally ñu organise seen conferences ñu organise pour form a coalition it's only on the president Adama kenn du la arrest kenn du la torture kenn du la def dara so pour di wax ne president Adama Barrow dafa limit anything boobu is just a mere talk it's only on the president Adama Barrow tey everybody is free pour nga form sa political party ba pare dem on the campaign trail. ok ñu ko déggandoor loolu nekkoon li nga xam ne moo di suñu ñetteeli li nga xam ne moo di laajte bi ba tey rek ñu daal di jublu ci li nga xam ne moo di suñu ñeenteeli laajte bi fii nii ci biir kër gi N24 TV ba tey suñu ñeenteeli laajte bi honorable how do you balance the president interest with the needs and concern of a broader Gambian population? Well, president bi moom ni moo xalaatee ak décision si moo jël yëpp they are based on the Gambian people. loolu moo tax moom doo ko mun a separate ak Gambians moom all the time lu moo daf dee wax ni njëkka xaaral ma seet dafa seet whether this thing it collaborate with the interest of the Gambians it collaborate with the wishes of the Gambian people balaa mu jël décision so loolu moo tax président Adama Barrow lim jël rek xam na ne Gambian people yi dinañ bugga loolu su ma defee lii dinañ kontaan dina leen yombal seen dundu bi dina leen yombal seen dem ka ñëw bi loolu moo moom noonu la dee xalaate président Adama Barrow loolu moo tax even société yoon yi nii moom daf dee dem round this meet the people's store these are the essence of having the presidents meet the people's store because loolu moo ko dee jox opportunity pour mu déglu nit ñi mu déggal nit ñi li ñoo wax mu xam seen teexa ba pare su ñëwee toog mu mun a adresse loolu moo waral yoon yi nga gis nii yëpp in Brufut waaw gis nañ fan yi moom mu ngi doon round fii gis nga def dee dem round moom si boppam mu dem mu seetal boppam mu gis ndaa lii correct na ndaa naka la how people feel about it understand te seetal even bi mu demee Brufut bi mu waxee foofu noonu am na ñoo xam ne dañ bugg a yaaxa waxam bi rek bi mu waxee ne fii bi ma demee Brufut dafa mel nii Dubai so that means this is his wish loolu wone na ne su fekkee ne yow you are somebody koo xam ne di nga observe body language of a human being di nga xam ne président bi dafa ambitious pour mu dafa wish Brufut mel nii Dubai xam na ne fii du Dubai understand xam nga ne right now melut nii Dubai waaye li moo tey eeneyam bi président bi dafa bugg a Gambia bi mel ni Dubai
su moo bàyyi fii nii anybody kuy ñëw fii aduna bi ñuy daw di ñëw Gambia ñuy ñëw fii tourist ñu ñëw fii fu nekka ñu ne jaama bu fi nekka fekk moom nekkul président sax this is how he is thinking. He's thinking about Gambia, how the whole world can emulate Gambia. mel nii di ñëw waa Dubai this is loolu la wax rek waaye ñeneen ñi daw di wane mu ne lii ali xanaa kan even xale bu ndaw ko am ne 5 years soo ko ekkatee tey nga woon ko bu Dubai o nga yóbbu ko Dubai yóbbu ko fii xam na Brufut xam na ne Brufut melu noonu waaye li moo woone mooy mu ngi woone what is intention ne start na and he has started gis nga Brufut ni mel tey gis nga start na intention na mooy am bi mooy Gambia dina mel ni Brufut this is noonu la ko mel loolu moo tax mu wax noonu waaye yaaxatkat waxi ñoo jóg président bi mu ne lii ali but ñun président du moom du dee mind loolu because xam na moom lim lim bugg a wax na loolu mooy su soobee yàlla Gambia am bi mooy mel nii Dubai that's it man loolu la mun a wax ok loolu moom gis nañ ko fan yi mu ngi saako rek ci li nga xam ne moo di ci media bi am na ñoo xam ne ñu ngi ko jël li nga xam ne moo di jël nataali Dubai ak li nga xam ne moo di Brufut di ko compare am na ñoo xam ne dañ ko jël as a entertain di ci ree waaye am ñoo xam ne nag critique moo leen ci tax a jóg maanaam ŋaaña ci li nga xam ne moo di président bi moo leen ci tax a jóg waaye comme ni ma ko dee waxee rek li nga xam ne moo di nag ñëpp duñ mun a bokk bugga waaye ñëppi duñ mun a bokk bañ ndax buñ ko xoolee ci suñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sax am na ñoo xam ne ba tey jii may wax ak yow nanguwuñu ko kon loolu du mun a ñàkk ci doomi aadama waaye nag li nga xam ne moo di développement moom gis nañ ne mu ngi amee ci biir réew mi kon dégg neen honorable Saihou Mballow ay kàddoo mu ne li nga xam ne moo di président bi intention bu mu am pour li nga xam ne moo di tunda boobu moo tax mu ne li nga xam ne moo di Brufut mu ngi mel ni Dubai comme ni mu ko leeralee ba tey buñ fa jógee rek dinañ seeti li nga xam ne moo di suñu juróomeli laajte bi fii nii ci biir kër gi what are the biggest challenges facing the Gambia development and how is the government addressing them? Well, the biggest challenge is fii nii mooy attitude attitudal change loolu Gambia government bi mu ngi am that challenge dafa bugg a nit ñi behavior bi mel ni all these insults and all these problems suñ diggante government bi dafa bugg a loolu ñu éradiquer loolu ñu eeni wante jaama ñu respectante so attitudinal change boobu noonu is a big challenge for the Gambia government te Gambians tamit in general Gambians si xamuñ seytaane Gambians si dañ bugga ñu ñem ñu dëkka si jaama in peace and harmony ñu ñem ñu yërëmante waaye léegi soo seetee the trend people are taking ñu ngi nekk ci social media bi di yaxaante di saagante ku nekk di bugga pour destroy kale loolu jarut ko government bi mu ngi xalaat naka lañ mun a how can we scope that pour ñu mun a at least bring into understanding to the minds of the people ne listen social media bi loo fa dugal dina fa nekk forever soo yaaxee nit soo saagee nit ki nga xam ne sa dëkkandoor si social media bi o ki nga xam ne yéen a ngi sa mbokk la loolu du mun a génne waat is going to go stay there forever loolu dañ bugga loolu nit ñi understand loolu loo mer sa mbokka mere sa mbokka make sure ne nga respect nga xam kaddu nga ko wax si social media bi loo mere si politique nit ngeen ñàkka nekka bokka opinion bul dem up to the extreme personal on the people loolu suñ ko munee am su fekkee ne loolu combat leen loolu ba ñun ñëpp ñu nekk on the same page politics come and go understand governments come and go while the people stay ñun ñëpp dañoo stay fii nii Sukaay Jawara moo fi nekkoon from 1965 bi mu amee independent Jawara moo fi nekk up to 22nd July 1994 dem na waaye Gambia mu fi from 22nd July 1994 up to 16 December 2016 President Jammeh moo fi nekkoon dem na waaye Gambia mu fi Gambian people yi ñu fi Barrow moo fi nekk
yàlla moo xam yan at la fee nekka waaye dina am one day Barrow tamit dafa dem waaye Gambia dafa des su fekkee ni Gambian si am nañ that mentality ñu respectante Gambia dina move dinañ xam ne Gambia is for our Gambia we are the same people this country belongs to us te dañ war a defanti jàmm ñun loolu la fi mu nekk nii government bi noonu la moo xalaatee loolu la bugga pour Gambian si tamit xalaatee noonu pour at least ñu respectante ñu nekk si jàmm suñ demee to the political field let's talk about issues let's forget about Saihou Mballow family let's forget about Saihou Mballow yaayam let's forget about Saihou Mballow papa let's forget about Papi Keneen beneen opposition leader in the country suñ forgetee loolu ñu focus on what is Saihou Mballow government bi mu nekk président Adama Barrow lan la ñoo liggéey ndaa ñu ngeen liggéey lan lañ indi lan li manqué lan moo manqué su fekkee ne we are discussing about loolu ñoom tamit ku nekk wax ne man su ma toogee man lii laa bugg a indi dama bugg a indi trains dama bugg a indi beneen lifin dinaa fi indi planes dinaa fi indi lii dinaa fi indi lii Gambian si that is what they are interested in politique loolu la politique is about issues yi nga xam ne they affect the living condition of people yow loolu nga war a discuss nekkul ne nit nga toppa sukaay mooy ministre of living nga toppa ngay wax affaire yaayam ngay wax affaire that is Gambians are not interested in that Gambians are interested in Susan place bi ñu ko jox naka la ko yóbbee ban development la indi one areas one rectification la fa indi yi nga xam ne mu ngi manqué woon this is what they want yow soo toogee foofu si place boobu what are you going to bring soo waxee loolu rek people will listen to you you said kii daal li moo wax ni make sense gis ne they will listen to you waaye nekkul ne these personal attacks are loolu foog naa ne sukaay I think it's high time all the political stakeholders ñu start to discuss about behavioral change in the country ñun loolu mooy suñ challenges yes ok ñu ko déggandoor ba tey loolu dinaa ci indi li nga xam ne moo di suñu jos nii bo si fii ni dëgg la dañ doon gis gars yi di saaga wante ci li nga xam ne moo di ci media bi waaye jamono bi soo bàyyi xel suñ nii bo si fii loolu amatut fa because the moment nga saaga nit ci in the media in the next minute dañ laa ñëw jël si because loolu dañ ko stop totally ci wàllum politique bi dëgg la bu waxtu politique jotee nañ leen def li nga xam ne moo di politique but it has nothing to do with parents waaye li nga xam ne moo di suñu réew toll nañ ci jamono boo xam ne am na si ñoo xam ne am naa yaakaar ne suñ la saagawutee wayjure dañ dee feel like ne waxuñu la dara and that's very wrong because parents boobu noonu defu la waxu la tooñu la ba pare ëpp doole bi sax ñooñu daf dee fekk ne ñu ngi bar saax maanaam ñi li nga xam ne moo di génne neen àdduna so obviously lan moo tax nga war a toog di saaga li nga xam ne moo di ñoo xam ne dem nañ ay niw already nga toog di leen saaga loolu war nañ ko seetaat torop li nga xam ne moo di suñu media bi boo bàyyi xel léegi most of the time dangaa gis ne nit ñaa ngi saagante ci media bi di waxante kàddu yu ñaaw yoo xam ne suñ la doo rey sa doo xelaat ne doomi aadama dina mën a wax li nga xam ne moo di kàddu yu mel nii waaye loolu moom dinañ ci ñaan li nga xam ne moo di nguur bi mu bàyyi ko xel torop parce que dafa nekk loo xam ne baaxut ci réew te dafa yaaxa te buñ fàtte ne ndawi tey ñooy magi suba te lépp luñ jàng luñ gis li nga xam ne moo di magi di ko def te dañ ciy royee te ñoom dañoo jàppe ne lii mooy àdduna lii lañ war a def te fekk ñun xam ne ne loolu nekkul lu baax kon obviously li nga xam ne moo di nguur bi loolu ñu ngi leen ci ñaan bu baax a baax pour ñu bàyyi ko xel ci li nga xam ne moo di ci wàllu media bi ndax nekk ci media bi di saagante di defante gi ñaaw yi war nañ koo stop bu fekkee da nga joteeg ni demal ak moom private li nga waxtaan ak moom ngeen setul ko ila ante dem leen ci loi bi loi daal di leen di àtte waaye bu leen ko jël indi ko ci media bi di saagante di defante yu ñaaw at the end Gambia la di moment ñu ne Gambia bàyyiwuñ kenn parce que ñu xamut dañoo wax ne Gambia moom saagante rek mu leen jël def ko seen métier so su boobaa duñ ne diw dañoo wax ne Gambia te di moment ñu ne Gambia moom bàyyiwuñu kenn from the president to the last dot amul kenn koo xam ne bàyyi na la gannaaw so loolu Gambien si maa ngi leen di ñaan rek di appeal si yéen pour loolu ñu bàyyi ko not ñu wàññi ko waaye ñu bàyyi ko tuutal ndax nekkul loo xam ne lu rafet la ba tey rek buñ fa jógee rek dinañ seeti li nga xam ne moo di
suñu juróom benneli xaaj bi ci li nga xam ne loolu lañ am tey pour waxtaanee ko honorable Saihou Mballow moom mi nga xam ne mooy political advisor to His Excellency President Adama Barrow. Mr. Mballow, can you comment on the government stance on the transitional justice and accountability for the past human rights abuse? Well, I mean, this government, Susan, government bi dafa taxaw pour make sure ne justice am. Transitional justice bi mu ngi on. ñëpp xam nañ ko. waaye liñ laajte pour set up bi yëpp. funding bi ay yooyu. it has to be put in place. doo mun a ekkati dara rek nga wax transition bi lii nga start ko rek nga stop. balaa nga def loolu make sure ne everything is correct. government bi mi dafa trop. Rohingya. soo gisee tey Rohingya case bi mu ngi start. ñan ñoo ko initiate this government under President Adama Barrow. ni leen doon def. so da ngaa gis ne government bi nii dafa respect human right trop. su fekkee ne ñun mun neen fightal ñeneen outside tey at United Nations ba ñu establish a court tribunal for the Rohingya people. kon what of here? It is our interest pour ñu make sure ne ñi nga xam ne seen rights dañ ko violate on ñoom tamit ñu make sure ne justice is served to those people. We are working on it. The government is working on it. Now it's just to put the mechanism in place. loolu moo parewul. Why still now it is in progress. loolu laa la mun a wax fii affaire loolu. ok ñoo ko déggandoor boo demee bay xeexal si biti kay dafa fekkee ne li nga xam ne moo di sa réew moom rek la na ndax olof Njaay daf ne balaa ngay laax jaay di nga laax lekk. kon loolu ñoo ko déggandoor ba tey rek ñu ñëw ci suñu li nga xam ne moo di juróom-ñaareeli xaaj bi ci waxtaan bi nga xam ne tey moom lañ am fii nii ci biir kër gi. How does the government plan to address the high cost of living and economic pressure facing many Gambians? Because most of the time Gambians yi dañ de nekk di coow ne li nga xam ne moo di wàllu dunda bi seer na because dëgg la tey maalo wàcca na waaye yet still su gënoon a mun a wàcca dina neex Gambians si torop. Susan loolu mooy suñ priority. I mean si njëlbeen bi waxoon naa loolu fii joxe naa exemple ñi nga xam ne steps yoo xam ne moom leen def pour indi investors yi nga xam ne pour encourage leen in the area of agriculture. gis ngeen wax jox naa la exemple maalo bi ñoo béy si provinces bi fi mu nekk nii maalo bi ñu ngi koo béy loolu moo waral tey maalo wàcca from 2,500 2,600 down to 1,700. suñ defutoon meso suñ defutoon plan boobu ni kon bétey maalo in fact ni kon mu ngi increase sax instead of 2,500 ni kon mu ngi dem up to 2,800 2,000 up to 3,000. waaye meso si ñoo jël loolu is working because maalo bi moom ñëpp xam ne maalo mu ngi wàcca te lii mooy maalo bi dina wàccaat beesoo dina dem up to 1,300 1,400 si réew mi. Wow. This is what we are fighting fi mu nekk nii ñu ngi béy maalo everywhere. Investors yi ñëw neen te we is promising te loolu within 1 year inshallah si réew mi fii nit ñu bari in fact neighbors su bari ñi nga xam ne neighboring country dinañ ñëw fii di jënda maalo jënda fii dund. te emuñ si loolu rek ñu ngi concentrate tamit si wàllu agriculture bi ñu ngi concentrate tamit si yeneen mel ni mees yi ni dugub yi nii ñu ngi make sure ne tamit ñooñu tamit ñu ngi pom si loolu pour ñooñu tamit dooleel gaay pour dund bi génna because nekkul ne everybody will depend on maalo am na ñoo xam ne buggu ñoo reeree maalo am na ñoo xam ne bugguñ maalo sa completely suñ amee dugub oom suñ amee mboxa loolu moo leen gënal ñu lekka loolu guddi o ñuy lekka loolu daan lekka maalo so loolu moo tax government put na attention am si gox boobu tamit loolu laa mun a wax so we are working very hard waaye maa ngi appel si Gambian si tamit because sukay soo seetee tey liñoon ñu ngi koo béy fii ñun suñ boppa ñooy béy liñoon bi waaye da nga gis ne borom nga béy ko fii ba pare nga bugg a jaay sa morom Gambian si nga def price boo xam ne yow sax xam nga ne price boobu it doesn't make sense demal si marché bi even yi nga xam ne jakatu nga am ko sa garden bi nga indi ko fii ngay jaay ko price boo xam ne yow sax xam nga ne definitely it is not fair
nañ yeremante ñu xam ne we are all Gambians. This is not government. Ñun government bi du mun a forcer nit ñi. We cannot go after people nga indi sa jakatu from sa garden. ñu ne la by force jakatu bii nii waruloo ko jaay $50 or $40. We cannot do that. waaye yow yaa war a am sa own hell nga xam ne liñoon bii nii fii laa ko béyee jakatu bii nii fii laa ko béyee kaani bii nii fii laa ko béyee te definitely doesn't make sense ma def price boo xam ne damaa jooyloo nit ñi ci marché so loolu ñun tamit we have a role to play. waaw loolu moom am na solo trop parce que li nga xam ne moo di dunda bi dégg la nit ñaa ngay jooytu waaye jamono bi nag gis na ne li nga xam ne moo di maalo wàcc na sukur sax wàcc na so olof Njaay daf naan ku la may nga ndékki su la diggee añ di nga am yaakaar kon am nañ yaakaar ne li nga xam ne moo di maalo bi dina gën a wàcc ci biir réew mi te xam naa ne li nga xam ne moo di suma mbokki joolaa ak séeréer dinañ kontaan parce que ñu maalo su yombee rek ñu kontaan nag xam naa ne fi mu nekk ñu ngi naan alhamdulilah maalo ngi wàcc fi mu nekk ni séeréer yi yëpp ñu ngi kontaan séeréer yi ñu ngi kontaan ñu ngi pati waaw start nañ di ekkati affaire seen programme si waaw joolaa yi fi mu nekk ni weekend bu nekk ñu ne ma weekend bii nii ñu ngi am programme bu mag because maalo wàcc na waaw soo loolu alhamdulilah la kontaante na waaw loolu moom nekk na loo xam ne is interesting and then kontaan nañ ci torop ci wàllum li nga xam ne moo di dunda bi lu mu nekk di wàññeeku ci biir réew mi te am nañ yaakaar ne olof Njaay daf naan ku la may ndékki bu la diggee añ di nga am yaakaar kon li nga xam ne moo di maalo moom nu wàccee rek baax na ndax dina jàppale li nga xam ne moo di néew doole yi especially li nga xam ne moo di ci gox yi ndax am na si ñoo xam ne buñ añee duñu reer duñu réeree duñu ndékki kon always yooyu tamit ñu daal di leen di bàyyi xel ba tey rek ñu dem si suñu juróom-ñetteeli xaaj bi what's your response to concern about the government handling of corruption allegation and asset recovery. Well loolu I mean it's good that nga indi question boobu in the area of corruption bii nii government is taking measures because I mean war nga xam ne amoon na yoo xam ne allegations yoo xam ne amoon na fii mel ni former permanent secretary fisheries foog naa Banja journaliste bi nga ko accusé bi nga ko tuumalee ba pare mu ne am na evidence bi foog naa loolu we took the matter seriously the matter was prosecuted te gis nañ ne Banja was there he was punished for that action te loolu emut foofu as we are talking now I mean some permanent secretaries ñi nga xam ne si COVID-19 fund bi ñi nga xam ne dañ involve allegation is leveled against them they are also going before the courts so ñun as a democratic government lii leen mun gis nga democratic government dafa ute genuine democratic government dafa ute ak dictatorship government dictatorship government am neen right suñ la tuumalee fii tey sukaay fii dara sa media house ñu yooni PIU bi ñu ñëw close jàppala saani la mile two democratic government du dee wookee non suñ la tuumalee dañoo make sure ne there is evidence sufficient evidence to warrant your arrest to warrant your prosecution loolu moo tax ñi ngaa dégg corruption ci ñoo gis nii yëpp ñun we are not giving a blind eye to those corruption allegations ñu ngi lay investigate okay they go before the police yi dineen investigate ba pare ñu further investigation bi to the Ministry of Justice dineen look at it because ñooñu tamit they don't want to yóbbu ñu accuse Saihou Mballow of corruption practice in his ministry ñu arrest ko yóbbu ko to court only Saihou Mballow win ba pare yóbbu government bi ne waste na time am humiliate na family am rus noo leen ko def ne lii mu yóbbu government bi to court mu laajte millions si loolu does that make sense su fekkee ne Saihou Mballow ñu ngi ko accuse just about 300,000 400,000 léegi mu dem ba pare mënu leen prove loolu man ngaa jox exemple ñu dem to court mu win case bi mu yóbbu leen court mu laajte 2 million xëy na mu win mu am 1 million plus léegi kan moo lose what is the essence then yóbbu ko just for 200,000 te fekk amuma government bi amutoon sufficient evidence government nii la moo xalaatee balaa mu yóbbu all these corruption charges nit ñi da ngaa dégg rek corruption it's easy to say why where is the proof sukay where is the proof ne diw def na corruption practices in his ministry or in his institution dégg la corruption is everywhere
ku la wax ne corruption amul corruption am na everywhere corruption am na si civil society bi corruption am na si opposition bi corruption am na si market bi corruption am na si luumo bi corruption am na different sectors xam nga corruption there are many forms of corruption dafa bari de bul foog ne rek corruption because am naa fi ñëw naa fi si man maay ministre bi o man maay permanent secretary ñëw nga fi nga dukkuma mel ni keesi banja bi that's not the only corruption there are many forms of corruption to yooyu yëpp soo ko toppee somebody can be prosecuted in those waaye naka nga ko prouvé li nga xam ne am na yow nekkuloo fa amuloo si evidence waaye dégg nga rumors rek la xëy na keneen moo la publié rek ma ne dégg naa la lii dégg naa la Saihou Mballow ministre nangam lii ak lii jox nañ ko nangam 1 million bi pour mu joxe lii pour mu joxe it just verbal yow soo jékki-jékkee rek yow journaliste bi nga indi loolu nga wax loolu rek ñu ne ok yow loolu nga wax ñu ne ok nañ dem court jox ñu proof judge bi dafa wax ne léegi yow yaa jox accusation can you give us the proof amul nga ne man dama ko déggee then you will be punished. Of course. Judge bi dina wax ne you have wasted the time of the court, you have wasted the time of the police, you have wasted resources in this investigation, therefore you must be punished. Borom judge bi mun na yóbbu borom up to 6 years in jail. So loolu moo tax yii nii accusations yii nii ñu ngi bari te buñoo indi proof because am na cases yoo xam ne dañ lay investigate yóbbu ba up to the attorney general. Guy investigate gis ne there is no sufficient evidence so you prosecute lii rek dañoo fail you have to abandon the case so this is what is happening we are fighting it corruption you fight it a government we fight it we are fighting it and we will fight it under President Adama Barrow we are ready to fight it we will fight it and we are fighting it why we cannot also just get up and jump on people, throw them to jail or be beating them for no reason. We cannot do that. Yes. So what about recovery assets? Recovery assets is the same thing. Recovery assets, the process is on. Okay. I mean, we are working on it. I mean, we have put bodies. I mean, bodies in Hamne, they are responsible for that. They are also doing that. They are doing their job. Sukai. Yes. ok ñoo ko déggandoor ñu li nga xam ne moo di nag ñu jël rek suñu last but not the least duñ mën a dem suñu lii yëpp tey parce que waxtu bi mu ngi ñuy xoj kon ñu daal di tànn benn rek ci gars yi rek indi ko li nga xam ne moo di presidential election xam ne is just at the corner looking ahead to 2026 presidential election what is the government vision for the Gambia future and how do you plan to achieve it? Well, thank you very much, Susan. Presidential election is fast approaching. It's going to be on the 5th of December this year, 2026. We are working on it. Already, we have started projects, and we are hopeful, we are optimistic. Ne soon win election with the name win the 2026 presidential election. Because President Adama Barrow, I mean, already. I mean, fulfill na all the requirements for re-elections. Suma waxe ne fulfill na suñ la elected as a president am na requirement yoo xam ne moom nga war a fulfill nit ñi dañ laa laajte ni dañ laa wax ne yaa ngi nii di campagne nga ne ñu votal la waaye gis nga amuñ yoon gis nga ñun suñ dëkkaay fii nii yëpp Bansan la ñoo dem exemple boori Basse dañ laa wax ne ñun ñëpp amuñ fi lopitaan health center amuñ Bansan la ñoo dem président sal candidate soo wiinee what do you expect pour nga ñoo defal président bi dina leen promise ñeneen ñi dañoo wax ne ñun fii diggante Jaara Sooma ak Farafeñe bridge bi géteen nañ te ferry bi su fekkee ne yow nekk nga president of this country ndaa di ñu mun a dimbal suñ dund bi suñ dem ka ñëw bi nga yombal ko diggante xam nga loolu yëpp nekk na sarta laajte yoo xam ne def nañ ko ñeneen ñi dinañ wax ne président soo nekkee président benn lopitaan lañ am fii from 1965 colonial time mooy Royal Victoria Hospital yow soo nekkee président lan nga ñoo defal ndaa dina ne am beneen lopitaan at least nga xam ne ñoo dëkka boori Brikama dëkka Sifo be nekka Brufut Tanje ndaa
ñooñu mun neen dem si lopitaan boobu rather than ñoom ñem ñu dem jooru si Banjul lacce yooyu lañ laa lacce soo lacce mel ni maa ngi laa jox exemple in 2016 those are the questions yoo xam ne moom lañ daan pom on président Adama Barrow as the candidate ndaa dina mun a def loolu ñeneen ñi di ko wax ne ñun amuñ collège ñun ñu ngi base fii ñu ngi Bansang suñ doomi dañoo dem Banjul ñu ut fa njaati gi fi ñu leen a accommodate foofu it's very difficult soo fa amutee xarit fu mu jànga luwaasal ko nekk muy jànga foofu whether you will help us mu ne leen su ma nekkee président I will address that léegi let's come to the response ñi nga xam ne président Adama Barrow def na si all those questions in 2016 defal na a bridge bi kanke baara moom approve na loolu that was dragging throughout that was dragging man bi ma nekkee xale Mama Tenda Yili Tenda fii laa ko fekka waxtaan boobu dinañ ko def duñ ko def diw sign na ko Jawara sign na ko dinañ ko def duñ ko def Yaya Jammeh sign na ko dinañ ko def duñ ko def Barrow bi mu ñëwee taj amul waste time mu implement ko tey mun nga jógee tey Farafeñ nga dem shopping in Jaara Sooma nga dem dugga foofu su fekkee ne yàppa foofu la gën a yombee woo leneen nii nga bugga foofu you can go nga dugga foofu Jaara Sooma nga indi nga tooga in Farafeñ mun nga jógee Farafeñ mun nga jógee Jaara Sooma nga ñëw Farafeñ nga dugga foofu dem that is very easy léegi crossing bi ambulance is quick mun nga dem referral nga jógee Jaara Sooma nga yóbbu to Farafeñ hospital ñuy jógee tamit ñuy cross interregionally Sénégal Casamance ñu ñëm benn mbokkale koo gis fii Gambia ñu bari am ne mbokka Sénégal so definitely pour yombal transportation suñ diggante lu war la so da ngaa gis ne léegi loolu yëpp président Adama Barrow quickly he's an action man jàmm am na si wàllu boobu lopitaan am na mu ne leen ok léegi dinaa leen defal health centers ñun ñëpp gis neen health centers yi nga xam ne yu ndaw yoo xam ne tumaan na ak yeneen bari bu yi nga xam ne ñu ngi leen tuddee ñoom Sirfu Diba Hassan Moussa Camara ak ñeneen ñu they are all functioning yi nga xam ne jigéen ñoo xam ne dañ bugg a jur balaa nga yóbbu borom ba up to Bansang ma indi ko fii health centers nurses are there they are trained nurses yi nga xam ne they can help loolu yëpp yokkute la emut foofu university bi mu ne leen university bi de seetal university bi tey science and technology university bi gis nga ni mel everything students yu bari they are very happy musu ñoo expect lii nii so sukay loolu yokkute bi mag la yokkute bu mag la burufut yoon bi ak yeneen Saba Sanjal tey foofu noonu yoon yu nekk Saba Sanjal tey ñooy oppasa mun naa wax ne even Banjul te gis nga Banjul ni mel Banjul fi ñoo nekk Banjul guddi su ñëwee timis nii da ngaa daw dugga sa néeg bi because of xet bi time boobu ñun dañ daan ataaya si mbedda bi waaye xet bi moo ñoo daaxa ñu dem si biir kër bi ba pare ak yooyu tey Banjul mun nga tëdda nga indi sa basa nga tëdda tey liwalin everywhere nga tëdda ngay naan sa ataaya dara du la géteen yooyu du la géteen loolu kan moo ko def His Excellency président Adama Barrow électricité bi ñun gis ne jàmbur gis ne léegi mégawatt buñ fa seet solar bi 24 mégawatt kan moo ko indi so président Adama Barrow so lii moo taxoon ñu élect ko électuñ ko rek pour ñu électal dañ ko électoon pour mu indi yokkute indi na yokkute bi kooku qualify na pour mu win it's not a matter of saying that léegi campagne bi daa dina win because opposition ñu yuuxu nii we cannot stop them ñooñu tamit dañ bugg a nekk président we cannot ñooñu amuñ any problem with that why ñoom they cannot convince the people ne Barrow liggéeyut xam nga loolu mooy di question su fekkoon ne Barrow dafa bi mu toogee ba tey dara doxut ci réew mi jàmm amul ci réew mi ñu bari ñu ngi leen tëj yóbbuñ leen court almost 2 years 1 year ñi di nga xam ne disappear na Barrow government bi dañ jàppoon ay nit tëj leen ñooñu ngeen gisul leen yóbbuñ leen court ni kon suñ demee wax loolu ñi voters they will listen to them dañu wax ne why not we change this what are they going to say tey li ñoo wax nit ñi mooy affaire dund bi ñëpp xam neen what is happening in the whole world tey this social media has educated everybody
te xam ne ne dund bi du dekku ne Gambia worldwide ñu ngi gis what is happening in America suñ doom yi ñu ngi America suñ rakay ñu ngi America ñu ngi Angleterre ñu ngi Swiss ñu ngi France ñu ngi Spain ñu ngi Italy we see what they are going to in Germany su fekkee ne foofu mu ngi difficult and those are superpower countries what of Gambia a third world country so that is not an issue boobu campaign boobu is not going to move the voters li mun na yóbbu nit ñi move nit ñi mooy affaire li ma la wax nii bu paroo toogee ba tey samput benn school defarul benn yoon defarul benn bridge defarul benn collège defarul benn lopitaan su fekkoon ne loolu amul ni kon this election is going to be tough. ok ñoo ko déggandoor ci honorable Saihou Mballow last but not the least again li nga xam ne moo di backway issue bi boobu foog ñu laal ci tuuti parce que gis nañ jamono bi li nga xam ne loolu moo nekk di daw ci biir réew mi suñu ndaw yi ñu ngee dee rek ci li nga xam ne moo di ci yooni backway bi lan nga ciy jàngatee. boobu amin sukaay boobu amin daf ñu metti trop dégg nga président bi daf ko naxari trop dégg loolu dafa nekk loo xam ne ñun fii leen ko fekkee this backway fii leen ko fekkee mu ngi starté soo seetee si migration bi under United Nations data loolu mu ngi start loolu almost 1989 lii start lu yàgg la this backway it was not like this now yeah. Why it started since 1989 at the United Nations migration data man read naa ko so danga gis ne why is a fight ñun families yi ñun tamit ñun war neen dimbalante because ñun ñoo nekk di jaay suñ kër yi ñun ñoo nekk di jaay suñ nag yi ñun ñoo nekk di jaay suñ béy di jox suñ doom yi pour ñu dem to di backway su fekkee ne ñun bañ ne naka la ñoo demee ndax diñ mun a because ñi ñoo dukk ñi nga xam ne di criminals who are putting them into those kennels ñooñu suñ leen joxutee xaalis duñ ko def suñ amutee seen xaalis duñ ko def but because of we are contributing giving them that money ñooñu dem jox ñoo yi nga xam ne smugglers yi ñoo dinaa yóbbu ñu maa ngi ñaan Gambian si yëpp let us cooperate bu kenn jaay sa kër sa nag nga jox ko sa doom o sa rakka o sa jarbaat nga ne ko usal di backway waaye am na si ñoo xam ne nekkut seen parents ñoo leen ko day jox seen xarit ñeneen ñi seen xarit am sax na ñoo xam ne dañ dee dem ba si digga bi sax seen parents yi soog a xam ne ñu ngi ci yoon bi loolu ñeneen ñi suñ dee sax la def parents yi di xam ne because lu waral tamit liñ dee dégga mooy sometimes seen xarit mel ni maa ngi xaritoo ay yow ma dem man ma mun a def loolu suma parent dimbale ma o suma oncle dimbale ma su ma demee suma xarit nga yow tamit ma yóoni ma ne la ok dinaa la lebel ma yóoni la xaalis yeneen ñi noonu la ñoo dem fekk parents yi yëgul parent yow da ngaa toog rek sa doom bi gisuloo exactly fekk xaritam bi dimbale na ko mu ngi feyal na ko mu ngi dem pour Mauritania mu dem na Libya so loolu we have all of us it is our responsibility ñu make sure ne ñu stop ko ñun ñëpp ñoo ko mun a stop de everybody government alone cannot do it we do it government can do it if with the cooperation of the citizen waaw loolu laa am pour wax ok ñoo ko déggandoor dafa mel ni waxtu bi xoj nañu duñu def dara sudut ñu daal di tàggatoog askan bi kon honorable Mballow ñu bàyyi la li nga xam ne moo di nga daal di tàggatoog askan bi ci li nga xam ne moo di N24 TV. well kontaan naa first of all ma wax leen ne kontaan naa trop tey mooy suma first day pour ma ñëw ci N24 gis naa ne studio bi alhamdulillah studio la studio boo xam ne is a very decent studio is a standard studio boo xam ne mun nañ ko oyee studio kontaan naa trop pour gis ne yéen Gambian si you people are also doing effort bi ñu ñëpp la su fekkee ne government bi mu ngi def this area yéen tamit leen media bi yow tamit contribute nga ubbi sa office media di yégal di inform the public loolu is a contribution you are doing a big contribution to the Gambian people because tey fii su ma fi tuumalee nit kooku am na right tamit pour mu ñëw fii mu fenal ma so loolu mooy the essence of the media is very powerful it's very important media rek mooy dafa mel ni àttekat soo tuumalee nguur bi tey soo waxee ne nguur bi di la def Saihou Mballow dina jóg su fekkee ne du dégg mu ñëw pour di record straight Saihou Mballow tamit su ma si tuumalee opposition bi exemple UDP o GDC o GMC o naka la tuddaati yeneen partis yi PDOI suñ ko déggee fii they have the right ñu ñëw fii ba pare pour di record straight so loolu moo tax media is very important
jàppaleen seen liggéey ngeen dimbale ñu pour ñu mun a yóbbu réew mi si kanam jërë ngeen jëf kontaan naa trop ñoo ko déggandoor kooku nekk li nga xam ne moo di honorable Saihou Mballow moom mi nga xam ne mooy political adviser to His Excellency président Adama Barrow tey nag moom lañ amoon ci suñu biir kër gi fii ci N24 TV pour waxtaan ak moom luy jublu ci wàllu li nga xam ne moo di réew mi kon mbokk yi ñu jox leen dox daje ba beneen àllarba jërë ngeen jëf